Good morning to all. I hope everyone are safe at home. This video lesson presented by Vanithadevi, BT Assistant Social Science. Previous class we discussed what is monsoon and seasons of India. Today's topic is what is natural vegetation and types of forest and wildlife. Natural vegetation refers to a plant community unaffected by man either directly or indirectly. Natural vegetation includes all plant life forms such as trees, bushes, herbs and etc. that grow naturally in an area and have been left undisturbed by humans for a long time. இயற்கை தாவரம் அப்படின்னா என்னன்னா, அதாவது இயற்கையான ஒரு சூழலில் மனிதனுடைய உதவி இல்லாமல் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ இயற்கையாக வளரக்கூடிய மரங்கள், புதர்கள், செடிகள், கொடிகள் போன்ற அனைத்து தாவர உயிரினங்களையும் தான் நாம் இயற்கை தாவரம்னு சொல்கிறோம். We are going to see what are the important environment controls of natural vegetation. They are climate, soil and landform are the important environment controls of natural vegetation. Natural vegetation of India has been classified into the following types. First one, tropical evergreen forest, tropical deciduous forest or monsoon forest, tropical dry forest, mountain forest, alpine forest. Last one is tidal forest or mangrove forest. Now we'll see the important forest are each one by one. Tropical evergreen forest. These forests are found in area with 200 cm or more annual rainfall. The annual temperature is about more than 22 degrees Celsius and the average annual humidity more than 70% in this region. The most important trees என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரப்பர், மஹோகனி, எஃபோனி, ரோஸ்வுட், கோகனட், பேம்பு, சின்கோனா, பாம், அயன்வுட். These have not been fully exploited due to lack of transport facilities. அதாவது போக்குவரத்து வசதி இங்கே இல்லாதனால பெருமளவு பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரத்துக்கு பயன்படுத்த முடியல. Next we'll see the tropical deciduous forest or monsoon forest. These are found in the areas with 100 to 200 cm annual rainfall. The annual temperature of this region is about 27 degrees Celsius. The average annual humidity is 60 to 70%. The trees of this forest drop their leaves during the spring and early summer. Tropical deciduous forest இலையுதிர் காடுகள்னு சொல்லலாம். இந்த காட்டில் உள்ள மரங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் சீசன்லேயும் சம்மர் சீசன்லேயும் வறட்சியின் காரணமாக இலைகளை உதிர்த்து விடும். அதனால் இந்த காடுகளுக்கு இலையுதிர் காடுகள் அப்படின்னு அழைக்கிறோம். அதே சமயத்தில் இந்த காடுகளுக்கு இன்னொரு பேரும் உண்டு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மான்சூன் ஃபாரஸ்ட். பருவங்களுக்கு ஏற்ப இந்த காடுகளில் மரங்கள் வளரக்கூடியதுனால இதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா மான்சூன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றோம். Teak and sal are the most important trees. Sandalwood, rosewood, kusum, mahua, palas, haldu, amla, bamboo and tendu are the other trees of economic importance. These forests also provide fragrant oil, varnish and sandal oil and perfumes. Next we are going to tropical dry forest. These are found in the areas with 50 to 100 cm annual rainfall. They represent a transitional type of forest. The most important trees are mahua, banyan, palas, haldu, kikar, bamboo, babul, etc. Tropical dry forest இடைநிலை காடுகள்னு கூட சொல்லலாம். Desert and semi-desert vegetation are also called as tropical throne forest. அதாவது முட்புதர் காடுகள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா annual rainfall less than 50 cm. They are also found in the very dry parts of the Deccan Plateau in Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh. Babul, kikar and wild palms are common trees found here. Next we are going to mountain forest. These forests are classified on the basis of altitude and amount of rainfall. These are found on the slopes of the mountains in northeast states. These forests found in the altitude of 1200 to 2400 meter. Sal, oak, laurel, amura, chestnut, cinnamon are the main trees found here. Oak, silver, fir, pine, spruce and juniper are the major trees found at the altitude of 2400 to
3,600 meter. The rainfall this region is moderate. These forests are found in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Up to 900 meter altitude, semi-desert vegetation is found and it is known for bushes and small trees. In altitude from 900 to 1800 meter, chir is the most common tree. From 1800 to 3000 meter is covered with semi-temperate coniferous forests. Next, alpine forest. It occurs all along the Himalayas with above 2400 meter altitude. These are purely having coniferous trees. Oak, silver, fir, pine and juniper are the main trees of this forest. The eastern parts of the Himalayas has large extent of these forests. Last one is tidal forest or mangrove forest. These forests occur in and around the deltas, estuaries and creeks prone to tidal influences and as such are also known as delta or swamp forest. The delta of the Ganga Brahmaputra has the largest tidal forest. இந்த காடுகள் டெல்டாக்கள், பொங்குமுகங்கள் மற்றும் கடலுடைய கலிமுக பகுதிகளில் காணப்படுது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஓதங்களோட ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுவதால் சதுப்பு நில காடுகள் மற்றும் டெல்டா காடுகள் எனவும் அழைக்கப்படுது. The deltas of Mahanadi, Godavari and Krishna rivers are also known for tidal forest. These are also known as mangrove forest. Now we are going to the topic wildlife. The term wildlife includes animals of any habitat in nature. Wild animals are non-domesticated animals and include both vertebrates and invertebrates. India has a rich and diversified wildlife. The Indian fauna consists of about 81,251 species of animals. Out of the world is total of about 1.5 million species. Our country is home to tigers, lions, leopards, snow leopards, pythons, foxes, bears, crocodiles, rhinoceros, camels, wild dogs, monkeys, snakes, varieties of bison and the mighty Asian elephant. Due to hunting, poaching, deforestation and many natural habitats have caused extinction of some species and many are facing the danger of extinction. Next we will see the Indian Board of Wildlife, IBWL. It was constituted in 1952 to suggest means of protection, conservation and management of wildlife to the government. The Government of India enacted Wildlife Protection Act in 1972 with the objective of effectively protecting the wildlife of the country and to control poaching, smuggling and illegal trade in wildlife and its diversities. To preserve the country's rich and diverse of wildlife, a network of 1 or 2 national parks and about 515 wildlife sanctuaries across the country have been created. 1952 பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வனவிலங்குகளை, இந்த அனிமல்ஸை பாதுகாக்கவும் அதனுடைய மேலாண்மை குறித்த தகவல்களை பார்த்திங்கன்னா அரசாங்கத்துக்கு வழங்குவதற்காகவும் நிறுவப்பட்ட அமைப்பு தான் இந்த IBWL, த இந்தியன் போர்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப். நெக்ஸ்ட் 1972 பார்த்திங்கன்னா வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்றத ஏற்படுத்துகிறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா வேட்டையாடுதல், கடத்துதல், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சட்டவிரோதமான வணிகங்களை மேற்கொள்ளுதல், இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1972 வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தை கொண்டு வராங்க. We are going to biosphere reserves, உயிர்கோள பெட்டகம் அல்லது உயிர்கோள காப்பகம். Biosphere reserves are protected areas of land coastal environments. உயிர்கோள பெட்டகம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தா நிலம் மற்றும் கடலோரத்தில் உள்ள அந்த சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கவும், அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை அனைத்து ஒருங்கிணைத்து பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம்தான் அப்படின்னு பார்த்தா உயிர்கோள பெட்டகம். The Indian government has established 18 biosphere reserves in India. இந்தியாவில் மொத்தம் 18 உயிர்கோள காப்பகங்கள் இருக்குது. அதனுடைய வேலை அப்படின்றது பார்த்தோன்னா இயற்கை வாழ்விடத்தை மேம்படுத்துதல், தேசிய பூங்காக்களை பராமரித்தல், பொருளாதார அமைப்பை பாதுகாத்தல்.
இந்த 18 பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸில் 11 உயிர்கோள காப்பகங்கள் பார்த்திங்கன்னா யுனெஸ்கோவின் மூலம் மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் திட்டத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் இன் இந்தியா. 11 of the 18 biosphere reserves of Gulf of Mannar in Tamil Nadu, Kanchenjunga in Sikkim, Nanda Devi Uttarakhand, Nilgiris of Tamil Nadu, Nokrek in Meghalaya, Pachmari in Madhya Pradesh, Simlipal in Odisha, Sundarbans in West Bengal, Agastyamalai in Kerala, Amarkantak in Madhya Pradesh, Great Nicobar in Andaman Nicobar Islands of India fall under the list of Man and Biosphere Program of UNESCO. The last topic is Project Tiger was launched in April 1973 with the aim of conservation of tiger population in specifically constituted tiger reserves in India. Today's class comes to an end. Okay children, next class we will meet. Thank you.